Welcome to Central Voices, un espacio para abrirte al mundo a través de los idiomas, conocer nuevas culturas, descubrir oportunidades únicas y escuchar historias que nos conectan sin fronteras. Prepárate para vivir la experiencia Central Voices. Comenzamos. Well, good evening, everybody, to our radio listeners. Welcome to another edition of Central Voices. Here we are with a very special guest and our teacher, Jimena, all together, and me, of course, teacher Daniel, in this new episode of Central Voices. Well, today we have a very special guest, which is one of our allies, which is part of the people who help us in the language center with a very special organization, okay, that offers to the students at the community opportunities, options to travel abroad, to have different challenges and experience a lot of things abroad. Well, but first of all, hello Alejandra, how you doing today? Hi, thanks for this very special invitation. I'm really glad to be here today. All right, we are so happy to have you here. Hello Jimena, how's it going? Hello, Daniel. Here we are once again, and it's been so fun to enjoy this time together. So I'm very happy to be here again. Thanks for this nice invitation. All right, now you ladies, you are very welcome. Okay, and well, let's go. Let's get down to business. Alejandra. So here we have Alejandra from an organization that is called CLE. But I would like you, Alejandra, to tell us first of all about you. What do you do in CLE? Tell us something about, especially about your life, and then what is CLE? Okay, so about myself, I'm professional in modern languages. I studied around 10 years ago here in Bogota. So I speak English, French, and German. I really love languages. I really love to travel, to meet new cultures, to meet new people. And when I finished my university, I had the opportunity to travel to France. I lived there around 6 months. And there I had the opportunity not only to improve my French level, also to meet new people, to meet new cultures, to travel, to visit more than 7 cities in France, to visit Germany. And there I understand that I really love to travel, to apply my languages, but also to help people to do the same that I had the opportunity to do 10 years ago. So about CLE, it's my own business, it's my own company. I started the company around 2 years ago with a mission. Yes, I really love my job. I really love to help people to find their vocation. Yeah, to find the professional way in other countries through the language, of course. And yeah, that's why what I do, and that's what CLE does. Oh, okay. So as you notice, guys, Alejandra is a person, very young, beautiful girl that now owns her own business. Yeah. Okay, and this is thanks to something that makes her like particular, is because she speaks 3 languages, or she studies 3 languages, and that helped her to know different business, different things, traveling around the world, meet new people. Well, this is something really, really cool, really interesting. So that means that you traveled. So you said you traveled to, or you have been to different countries. And well, I have a question for you. What personal qualities help students adapt successfully to a different culture? Well, I think that's a great question. Maybe to be adaptable, resilient, to be kind and friendly. Yep.
I always tell to my students and to my applicants that it is important to be open mind, to understand how other people live, the culture of the different countries, be very yeah, to be curious, um, uh, discover the way of life, any other thing, respectful, of course. All right. So when we travel, we face different challenges, because we have different culture, different food, different environment, different people. Okay, that makes the experience even more challenging because you don't know how to treat different people from other cultures. Because we sometimes Colombian people we are so welcome, but when we traveled, we find that people in other parts of the world they act in a different way, but it's just the way they are. No, well, Jimena, have you traveled before, right? Yes, I have. Where do you go? I lived in Minnesota for almost a year, a full school year. It was to the very north of North America, so I think that adaptability was one of the skills I had to develop, but in depth because it was super hard first because of the weather conditions. Oh, It's really yes. cold during winter, but it's also so hot during summer, and everything changes the seasons, right? But also the food, I had to adapt to the food. The food was so different from the family I stayed with, and the culture itself. It was very different the way they behave, the things they used to do. So for me, it was so like at the beginning, I was in a complete shock. Yes, like I don't know. I want to go back to Colombia. I don't know how I'm gonna survive here. But during the process, I learned things, and I learned many of these skills you mentioned. And actually, that's one of the questions we would like to ask you as well, because you have traveled also. Danny, you also have traveled. So how can one face the phases of the different phases of culture shock that we experience when we are in a different culture? How can we face it? What did you do at the beginning? To me, I just cried at the beginning. Yeah. For me, it was so difficult. But during the process, I learned things. But in general, if an applicant has some difficulties with the culture, how can one survive? Yeah. It depends of the country. It depends on the age of the applicant. We always support them from here, from Colombia. We try to be in communication with them all the time, asking about the city, the food, about everything. But yeah, of course, it could be hard to be far from the family, to be, for example, in Europe. We have a very popular program in Germany. Is very far. The culture is different. In this moment, I prepare. How do you say that? Like yeah, preparation. Yeah. Yeah. It's a special Preparation. training, a Yeah, self-training. like a training before the travel to give them tools. But in my own case, I didn't have many tools. I was 22 years old. I was very young. But I think that the most important thing was to remember every day and every moment that I was there because it was a dream because I wanted to be there to yeah, remember all the effort of my parents, my own effort to be there, and I think that why that yeah that helped me to face the cultural shock. But I have been a very flexible person since I was a young.
So for me, I think it was very easy. Maybe communication sometimes it would be Yes, hard. definitely. In French, for example, people speak very fast. Yeah. But it was a very interesting challenge. I enjoy it all the time. Did you enjoy the food? I mean, because Yeah. American culture is okay. I mean, we are somehow related, but European, especially, where did you stay? In France? Friends. How did you do with the food? Yeah, with the different activities they did over there. Okay, definitely I enjoy it. Yeah. They have delicious food. Okay. They are very famous Yeah. because of their food. I had to cook because I was an international a student. Yeah, so I had to prepare my own dishes. But I met people from different countries. From UK, I had a friend from France, so he taught us to prepare crepes. Oh, nice. Yeah, it was very Okay. interesting. In Paris, for example, I tried pain au chocolat. I don't know, but yeah, the food in France is delicious. It's very varied. Variety of food. Well, so you said about food. So you did you prepare a Colombian food when you were there, For or me, not? Only for you, just for me. but not for your friends. Rice with chicken. And The typical number one: rice with chicken, rice with egg. Lentils. No, but I don't know if you get this there. yeah, just for me. All right. Well, there are many challenges that we faced the moment we travel abroad because it's for the first time. You have a lot of experience now, a lot of challenges, and we can say that there are different moments during that process. First of all, we have the moment of that you are so happy, you're amazed about everything, because you're in another country, Yeah. because you are meeting new people. Like you're you know, living your dream. You're Like, living your I dream. made it. You say yes. you made it. I got it. And oh, thank you. We have here the water guy. Thank you very much. Thank you. Andres. Water guy. All right. And yeah, we experience a lot of things, and but definitely when we travel, most of the people say that the challenges we face are basically the top number one. I mean, top number one, two, and three maybe. It's food, Yeah. and I will say that like two challenges: food and the language. The language is sometimes a barrier, no, because it makes sometimes complicated, and sometimes we believe we have a good use of language, a good command of the language, but when we go to another culture and we are immersed in another culture, we find out that, wow, the language is different. And well, and Alejandro, so I have about the language. In your opinion, how important is learning English or the local language? Because you mentioned you traveled to Germany and to France, okay, but different countries, in adapting to a new culture and building meaningful relationships. Okay. A language is one of the most powerful tools for integration. I think if you speak the language of the country, you understand everything. You understand why they do any things or why they have some customs. For me, to have the language is to understand why, and that is very helpful for you. It's not just about communication; it's about understanding people, traditions, the way. Um, I think it's necessary to learn the language of the country you want to go, you want to travel. And it will be easier when you'll be there
yeah, to live. Okay. Yeah, definitely the language is a challenge. Jimena, do you remember a challenge that you have experienced when you traveled? I actually have very clear in my mind the first day I landed. Yeah, I land. It was, I don't remember the airport quite right, but it was the very first day I landed in the United States, and then one of the local guides, yeah, he was asking me something, and I was like, excuse me, can you speak slower? I don't understand. And he was speaking and speaking so fast that I was so confused and I got frustrated. I was, oh no, I've been learning English all my life. And And this is the day which it's supposed to be the happy day. I understand everything, but no. It was totally the opposite. I didn't understand a single word. They spoke so fast to me that I got super frustrated, and that was my first challenge. I said, no, I am not going to make it. Yeah, because I thought I learned, I had like you mentioned previously, like I had the command of English, like I can communicate freely. do it. Yes, but when I got there, I was totally back down. I was like, no, I can make it. Yeah, that was my first challenge, specifically speaking about the language. Native people, they speak differently to what we are maybe adapted to when we learn during the process. The And you were language. in Minnesota. I They was have there. a strong accent. Yeah, the accent, all the idioms, the expressions. Yeah, it was so different, and I was so because I was probably well, I would say I was used to listen to the, I don't know, New York accent, San Francisco, yeah. But when I got to the north, I was like, what are But you even in saying? New York, it's hard. Yes. Yeah. Yeah, But people in New York speaks very, very fast. And it and- depends also, right? Different people you met there. But then, wow, quite a challenge. But it took me probably 1 to 2 months to adapt to their Yes. speed and to their communication and idioms and expressions and local expressions too. So it took me approximately 2 months, but I was able to. You survived. Yeah. You survived. I remember that, for example, in my case, I had the chance to travel to the United States in an exchange program for teachers. And I had the chance to work in a high school in North Carolina, in Charlotte, North Carolina. And I was a Spanish teacher. But my students, they were, of course, native speakers. And they realized that of course, I was the Spanish teacher. I wasn't native, so they start using idioms, a lot of expressions, to have fun of me. So, for example, they say at the beginning, "Hey, teacher, what's cracking?" to say hello, and I say, "What's cracking? I haven't heard that before," and I imagine they were insulting me. Of course, they used other expressions in order to to make fun of me, to insult, because they try to challenge Yeah. teachers. And I remember that I had to talk to us, my colleagues, the other teachers. Hey, they are saying hello to me in a different way. They are saying this, and this, and I gave them the examples, and I said, "Oh, be careful. If they say that, you need to tell them that they need to respect, because they are using actually not appropriate expressions to say hello to you. So you just be careful about it." So that's important to have. That's why it's important to travel abroad, to have this immersion experience, because you learn the real use of the language. And then, of course, as Jimena mentioned, it is necessary. And of course, we sometimes feel frustrated because they are using expressions that we don't know. And then there we relearn Yes, the language. exactly. We learn the language. And even in each country that I have been, who
speak English are very different. For example, when I was in the United States, it was very, very different than when I was to Canada or in London, for example, because of the accent, the expressions, the idioms. Yeah, you should relearn every time is important, right? Yeah, that's really important. And this is one of the things that we are, what we are, this is the reason why we are here. Because from the Language Center, we want to bring you guys the opportunity to have different experiences, language experiences, not only like the classes, which are of course very important. Our English program is very important as we have a lot of students here, but also we want to provide them the opportunity to go beyond the classroom and face new opportunities to use the language they're learning here. And that is the reason why we have a very special guest here, Alejandra. Because Alejandra, as you heard at the beginning of this broadcasting, Alejandra is part of an organization that has her own business, and which is called CLE, and offers a lot of chances, a lot of options for the students, not for students, for everyone who is learning a language to go and use it in a real context and have that exchange opportunity, exchange, experience to use the language and well do a lot of things just because of the language. We're starting with the language, and but I would like to ask you, Alejandra, what is CLE exactly? What's that means, CLE? What tell us about your organization? Okay, so we are an international studies and cultural exchange agency. We focus in help people to find different programs to improve their English or any other language skills, to improve their professional careers through higher education, masters, or even just study languages during the I don't know, holidays, vacations for 1 month. It depends of their objectives. We offer many different programs. Especially, we work focus on students. We have a very huge portfolio with many options, but we are very strong in cultural exchange programs. These programs are specialized for students to have the first exchange for 2 months or 3 months during their vacations, and to apply in a real context the language. In the cultural exchange programs, we have 3 programs. The summer camp program, the students or young people until 25 years old are going to work as a camp counselor, like in Disney Channel movies Yeah. or Nickelodeon movies. They are going to work with children. They are going to be in charge of the children, preparing different pedagogical and academic activities. And the program is very beautiful, I think, because they're going to explore the culture, the nature, and also to apply skills like leadership, organization, and of course apply the English skills. We have another program, which is the most popular program for the company, is work and travel program in the United States or in Germany. In this moment, in Germany is more popular, but in the United States is very, very interesting too. In this case, we offer different jobs, vocational jobs for students. We have options like lifeguard in amusement parks, hotels, restaurants, cinemas,
and the students are going to have a contract during 2 or 3 months. They are going to receive a salary, and of course, or the most important of the program is to apply the English skills, but also all the professional skills that they have learning here in the university or any other professional experiences. And the third program is the upper program. I really love this program. In fact, I start in this area with upper program. It's very beautiful, I think, because you are going to stay with children in the house. You are going to live with a host family. The host family is going to give you accommodation, food, a salary. The au pair is going to study English, French, or German in language academy that is very, very interesting. And they are going to improve the language working with children. And I think that children shows you the language very different because they understand the word very, very different. And that's why I really love this program. Okay. We have another ways or another types of programs focusing languages. For example, English, French, and German are our popular languages, but we also offer Italian, Japanese, Chinese. Yeah, it depends of the objectives of the students. For languages courses, we don't have any requirement. Only you let us to know how many weeks we're going to travel, where is your lovely destination, Okay. what is your budget. Okay. And of course, we're going to schedule our personalized advice and help to you to understand if the destination fits with you, the program, and to look for the most convenient program for each people. And in the third way, we have higher education. Okay. Bachelor's for students from high school, masters, specializations, any course like certification or diploma that in Colombia we call diplomados. Yeah. Wow. That sounds really good. Awesome. And there's some program that it's like a bunch of opportunities to many people. But wait, hold on. Jimena, do you imagine, or do you believe that most of our listeners are understanding what we are saying? What do you think? Maybe. Maybe. Yeah, because I am very some of them are wondering, what are they really talking about? Yeah, yes, as this is the happen when we are in class. In the first moment, the level 1, when we go to the class, and we say, good morning, guys, so I'm going to be your teacher during the level, and then you continue, and all the students, they assume an attitude that, okay, I want to show that I am understanding, but I'm not. Well, so we are going to switch a little bit into Spanish, just, to address these people that is struggle to understand what these people here are saying, what you guys are saying here. I don't understand any word that you are saying. And of course, we understand that, but the purpose of this broadcasting is, of course, is to give you the chance to practice your listening first, but also to learn something new. In this case, is an opportunity. And, well, we go in Spanish mode activated. Click para nuestros radioescuchas. Ahora sí, yo creo que sí, los que nos están escuchando están diciendo, ay, gracias Dios, no, ahora sí están hablando en español, ahora sí estoy entendiendo, ahora sí, ¿qué es lo que están hablando? Bueno, vamos a repetir todo, pero sí, si queremos
nos devolvemos allá Camilo, nuestro máster, un saludo a Camilo, nuestro máster. Hey Cami, que nos está ayudando en el máster, es la persona detrás de bambalinas apoyándonos en esta transmisión hoy en vivo. Queremos que esta transmisión les llegue en especial a todas las personas que están estudiando idiomas, que están estudiando inglés, que son parte de nuestro programa de inglés, de nuestros cursos, de nuestras diferentes opciones, que se enteren que el Centro de Idiomas, además del programa de inglés, también que para niños, programa de inglés para adultos, ¿sí? Y programa de inglés Business English, inglés para turismo, bueno, para abogados, bueno, que tenemos todas estas ofertas, también se enteren que tenemos unos aliados estratégicos quienes nos ayudan a potencializar, digamos, ese proceso que tenemos nosotros que vamos acá. Es decir, usted viene, se matricula con nosotros, estudia inglés, en este caso inglés, y después, ¿ahora qué hago con el idioma? Bueno, ahora vaya y practíquelo, vaya, tenga una experiencia de inmersiva extrema, pues, es decir, viaje, trabaje, estudie, ¿sí? Conozca nuevas personas, interactúe, enfrente todo lo que nos trae un ejercicio, una dinámica de esta de viajar al exterior, pero el idioma es súper importante en ese proceso. Si usted no lo sabe, o sea, se va a perder de muchas experiencias y muchas oportunidades. Estábamos aquí con Alejandra, quien es la gerente de CLE, y ella nos estaba comentando una serie de opciones, de oportunidades para quienes estén interesados, aprovechen y bueno, miren de acuerdo a su digamos que interés personal, qué le puede llamar la atención. Aquí quisiera invitar a todos nuestros radioescuchas que usen el chat, que nos están viendo en YouTube, que usen el chat y nos hagan preguntas. Aprovechen que estamos aquí en vivo, nos hagan preguntas frente a lo que Alejandra nos viene contando. Y bueno, si brevemente le va a pedir a Alejandra, pues, en caso de que alguien no haya entendido, que nos menciones muy breve los programas que ofreces y ya, vea que la gente nos una breve descripción de cada uno para quienes nos escuchen, pues tengan una idea mucho más clara de qué se trata. Dale, claro que sí. Sin embargo, me gustaría hacer como una aclaración importante, y es que no solamente va dirigido para quienes ya están estudiando inglés. De hecho, si ustedes están estudiando cualquier otra carrera, por ejemplo, en este momento las carreras de ingenierías, de sistemas, de sonido, sí, todo lo que tiene que ver con tecnología están en altísima demanda en países como Inglaterra, Irlanda, Dubái, Canadá. Entonces, ahí ustedes tienen a la mano el centro de lenguas para que se preparen, para que obviamente obtengan ese nivel requerido mínimo, que como hablábamos también con Jimena y pues con el profe Daniel, aunque estudiamos mucho antes de viajar, cuando llegamos nos dimos cuenta que no teníamos pues realmente todo el idioma que creíamos que teníamos, pero que si no hubiésemos tenido esa gran herramienta, pues la experiencia habría sido radicalmente diferente. Ya entrando a CLE, pues básicamente somos una agencia de estudios en el exterior, intercambios culturales. Manejamos 3 líneas de programas. La primera línea va enfocada a estudiantes universitarios o personas recién graduadas, para que vivan esa primera experiencia, como ese primer contacto en periodos cortos, 2 meses, 3, 4 meses, a través de vinculación laboral. ¿Por qué menciono que es vinculación laboral? Porque es importante que sepan que son programas completamente sostenibles. Con el dinero que ustedes van a ganar en destino, van a poder recuperar su inversión, pagar su alojamiento, su alimentación y pues vivir cómodamente como se vive pues en un intercambio, claramente. Habitación compartida, cocinando, transporte público, pero va a estar súper pues a la mano de ustedes. La segunda línea, cursos de idiomas. Somos muy fuertes en inglés y realmente tenemos muchísimos destinos, pero también tenemos opciones de francés, alemán, italiano, japonés y mandarín. Esto pues obviamente va para todos los públicos. Tenemos estudiantes desde los 16 años hasta los 45 que hemos asesorado, pero no es que haya como un límite específico.
Lo que pasa es que depende pues de los objetivos y de los propósitos que se tenga también por temas migratorios. Básicamente para idiomas, lo que yo les contaba un poquito en inglés, pero pues ya que hicimos el cambio, es que nosotros les preguntamos cuántas semanas les gustaría viajar, cuál es ese destino ideal a donde quisieran ir y qué presupuesto tienen. Y a través de una asesoría personalizada identificamos pues realmente si es el destino o no, si el presupuesto se ajusta o cuál es la mejor opción para ustedes. Y la tercera línea es todo lo que tiene que ver con educación superior, desde pregrados hasta especializaciones, maestrías, doctorados y pues todos los cursos de formación que pueden haber en el intermedio. Wow. Bueno, Jimena, ¿en cuál te vas a ir? En el de profes. En el de profes. En el de profes en Estados Unidos. Sí. Tienes también para profes interesados que estemos conectados viendo esta transmisión, deseemos ir, viajar, trabajar, vivir esta experiencia de enseñar en una escuela, no sé, norteamericana, canadiense o londinense. Tenemos la opción de poder apuntar y cuéntanos qué necesitamos y aquí ya vamos tomando nota. Sí, eso es importante, en especial para los profes del Centro de Idiomas que nos están viendo, que son un ejército ahí de profesores. Esto les puede interesar, así que paren bolas, all ears. Claro que sí. Bueno, dentro de los programas que nosotros manejamos o dentro de estos programas de intercambio cultural, que están, por ejemplo, el programa de Work and Travel, el programa de campamento de verano y el de au pair, hay una figura en los Estados Unidos que se conoce como programas Bridge. Estos programas Bridge son programas que básicamente, como su nombre lo indica, son un puente son un camino para llegar a los Estados Unidos y desarrollar tu carrera profesional. Justamente hay un programa que se llama Teachers Exchange que va enfocado únicamente para docentes. Es súper importante que sean docentes titulados. ¿Por qué hago la diferencia? Porque yo en mi caso soy profesional en lenguas modernas, pero yo no tengo pedagogía, aunque haya enseñado y pues pueda enseñar en algún momento. Ellos sí piden que sean docentes titulados, que sean licenciados, que tengan al menos 2 años de experiencia formal enseñando. Formal me refiero a colegios, institutos, academias, universidades que realmente pues estén ustedes aplicándolo. Aquí lo que nosotros hacemos es contactarlos con colegios, ¿sí? Realmente es para el tema de elementary y high school en los Estados Unidos, son como esos 2 niveles. Estos colegios pues van a buscar personas que tengan la capacidad y la intención de enseñar español o enseñar áreas básicas en inglés o en español. Por ejemplo, aplican profesores de biología, de matemáticas, ¿sí? Digamos lo más común son idiomas, pero también pues hay profesores de otras áreas. Nosotros les ayudamos en todo este proceso, tienen un contrato, el contrato es por 1 año. Algo muy interesante que tiene este programa de Teachers o algo que pasa demasiado con los profes que ya llevan ejerciendo pues varios años, es que se preocupan demasiado por su familia, completamente válido. Este programa permite llevar dependientes, tanto a la pareja como a los hijos, por 1 año. Van a tener un salario promedio entre los 2.500 o 3.000, perdón, entre 25.000 a 30.000 al año. Sí, yo, uy, no. Ya no voy. Al año. Ya como que no, muchas gracias. Me quedo acá. 25.000 a 30.000 dólares al año. Obviamente, pues de aquí también tenemos que ser muy conscientes del estilo de vida en los Estados Unidos y que es costoso. Pero aún así está completamente ajustado para que se pueda vivir pues de una manera cómoda, tener su alojamiento y tener como todo en regla. Ya pues si se termina el contrato y quieren renovarlo, pueden quedarse hasta por 5 años con esta figura, que también pues hace que sea súper interesante porque pues es renovar el contrato con el colegio. Entonces si tenemos ese programa, es una oportunidad pues muy bonita, una inversión cercana a los 25 millones de pesos, pero es una inversión a mediano o largo plazo porque el proceso tarda de 6 a 10 meses. Entonces se puede ir haciendo paulatinamente y pues obviamente que ustedes tengan claro el tema del retorno de la inversión, que es súper importante y que es un programa sostenible en destino. Eso suena muy interesante. Total. Yo creo que vamos a tener que decirle a nuestra jefe que nos está viendo en este momento que se vaya buscando otros profesores porque vamos a aplicar para... No, mentiras, no, esto es por molestar, ¿no? Ya nuestra jefe nos está viendo, es por molestar, just kidding. All right, we love what we are doing here. We stay here. We know how important it is to be here. And bueno, no sé si haya alguien en el chat que esté haciendo alguna pregunta. Sin embargo,
yo sé, y más de uno debe estar preguntándose por ahí, eso suena muy interesante y uno de los factores que son, digamos, claves, determinantes Sí, en este proceso es la inversión. el cash, la money, ¿cierto? Entonces, tú hablaste del programa para profesores que me parece bastante viable, bastante atractivo, ¿sí? Pero, por ejemplo, hablemos un caso muy particular. Tenemos estudiantes universitarios, la mayoría de nuestros estudiantes son estudiantes que van en un rango de edad desde los 20 hasta la mayoría, hasta los 35 años. Muchos de ellos, muy seguramente, con una opción de viajar y trabajar. Y desde la experiencia que hemos visto aquí en la universidad, de pronto quieren ser parte de un programa UPER o de un campamento de verano o de un work and travel, que voy a trabajar en un parque de diversiones o voy a trabajar en un McDonald's, bueno, no sé, las opciones que salgan. Eh, Hablemos un caso en concreto. Yo quiero, Jimena, que yo la veo que Te iba a ella decir, le yo encanta a los quiero- niños. no. Ella dice que se va de qué, ¿tú cuál? Yo me voy a trabajar en un parque de diversiones. Uy, Ese es mi está sueño. también. No, bueno, ¿y ahí cuánto le toca pagar a Jimena? Bueno, y los programas de intercambio cultural, como les mencionaba, pues están diseñados para estudiantes. Por lo tanto, son programas relativamente económicos y sobre todo se garantiza que se recupera la inversión. En orden, en cuanto a precios, entonces tenemos primero el de campamento de verano, que tiene un valor de $800. Es importante resaltar que todos los estudiantes que vayan a través de la Universidad Central, importante que en la asesoría nos digan que están inscritos y nos envíen correo institucional. Esto es súper importante. Todos los estudiantes tienen descuento, tanto en el valor de la inscripción como en el valor total del programa. Entonces, $800, pero los estudiantes de la central están 750. Entonces, realmente ahí ya tienen un ahorro importante. Uy, eso es importantísimo y eso es una de las razones por las cuales tenemos como un aliado a CLE, porque esas alianzas permiten que hayan estos descuentos y también que nosotros desde la universidad podamos facilitarles procesos como de permisos académicos, seguimientos, porque nos interesa saber primero quiénes están interesados, quiénes aplican, hacerles ese seguimiento antes, durante y después de este proceso, ¿no? O sea, no es que la universidad diga, no, váyase a trabajar en un parque de diversiones y nos vemos en 2, 3, 4 meses. No, nosotros siempre queremos que haya un ejercicio completo, en el sentido que estamos pendientes de cómo es ese proceso, cómo lo va desarrollando cada una de las personas o estudiantes o aplicantes, cómo levantó ese proceso. Entonces, está el descuento, está el seguimiento y bueno, ese Entonces, retorno en la si te das inversión. cuenta ahí, más o menos están como en 3 millones de pesos. Más tiquetes aéreos, más visa. Es importante saber eso. Entonces, aproximadamente 5 millones de pesos para hacer el programa de campamento de verano. El programa de Au Pair tiene un valor de 4 millones y medio, incluye tiquetes aéreos y solamente se deben contemplar los costos de visa como costos adicionales. Y el de Work and Travel, que es pues el de trabajo en verano, donde estaría el de parque de diversiones y bueno, todos de estos Jimena. programas, es un poquito más costoso, pero tenemos que aprovechar que el dólar está muy bajito. Yo les contaba ayer en una charla que el programa no ha subido de precio. Hace un año costaba 2.200, no solo con nosotros, sino con la mayoría de agencias en Colombia. Hay algunos que lo tienen un poquito más económico, pero pues es como diferente cómo lo manejan. Los chicos que viajaron hace un año pagaron cerca de 12 millones de pesos. Si hoy hacemos esa misma conversión de los 2.200, no llega a los 8 millones de pesos. Entonces ya no más por cambios se están ahorrando 4 millones. O sea, este es el momento perfecto para aplicar un programa que realmente pues sea en dólares, ¿sí? Porque el dólar está muy económico. ¿Por qué es más costoso este programa? Porque van a ganar como un trabajador de verano. Entonces tienen un salario mínimo que oscila entre los 15 y los $17 la hora, trabajando entre 45 y 50 horas a la semana. ¿Esto qué significa? Que por semana se están ganando $720 o más. Entonces, si hacemos cuentas, en el primer mes ya recuperamos inversión. Obviamente tengo que sacar alojamiento, tengo que sacar alimentación, entonces por eso les decimos que recuperan la inversión en los 3 meses. Pero para serles muy sincera, y si son estudiantes muy organizados, hay chicos que me han dicho, yo traigo dinero para pagar el siguiente semestre. Yo este dinero lo tengo para viajar
luego de que me gradúe o ya para empezar a hacer mi maestría. Entonces es un excelente programa y también pues para que tengan en cuenta que nosotros no les vamos a cobrar todo pues de una vez, sino que hay planes de pago y que todos estos programas se tardan de 6 a 8 meses. Entonces durante ese tiempo algunos tardan más. Por ejemplo, el de Work and Travel es casi un año. O sea, ahorita estamos haciendo inscripciones para viajar en mayo. Durante este proceso, hablando, bueno, en cuanto a los costos, creo que algo también es importante para muchos que de pronto no han tenido la experiencia, no han viajado, es el proceso de visado. ¿Ustedes cómo hacen ese acompañamiento en el proceso de visado para estas personas? Claramente cada uno, dependiendo del programa, pues se encarga de hacer su pago, su coste, pero en la guía, en el papeleo, tanta cosa, en las entrevistas, ¿cómo hay un acompañamiento que ustedes dan a los participantes? Definitivamente, algo que yo les digo mucho a los chicos en las charlas y que también utilizo como de comunicación en las redes sociales o los videos que publicamos es que tanto pues de mi parte como el equipo de CLE estuvo ahí, o sea, estuvo en el lugar de los aplicantes. Todas las personas que trabajan conmigo han tenido al menos una experiencia internacional, han estado pues justamente en ese lugar, entonces pues aparte de que tenemos la experiencia, pues tratamos de apoyarlos en lo que más podemos. Entonces tenemos desde manual de guía, sí, guía básica para que puedan diligenciar todos sus documentos. Sin embargo, pues somos nosotros quienes, para el caso de Estados Unidos puntualmente, les tomamos la cita en la embajada. Obviamente los mantenemos súper informados, no es como que sea un trámite aislado, porque no es posible, pero por ejemplo diligenciamos formularios con ellos en tiempo real para que sepan exactamente cómo es todo el proceso. Hacemos un simulacro, de hecho hacemos dos, uno como muy prepara estas preguntas y otro muy como si nosotros fuéramos los funcionarios consulares, totalmente en inglés, porque para las visas J1 es totalmente en inglés. Para Francia, para Alemania, bueno, para los destinos de Europa también los preparamos, solo que es un poco más sencillo. Y para los destinos que son visas electrónicas, como Canadá, Inglaterra, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, hacemos el proceso por ellos. Todo en tiempo real, pero lo hacemos 100% a nombre de ellos. Me parece que es un valor súper agregado a Claro. este proceso, porque si uno no tiene el conocimiento o es nuevo, nunca ha viajado, en verdad que es demasiado abrumador seguir procesos, llenar papeleo, documentos, citas y tener este acompañamiento. Creo que en verdad le da a uno como la tranquilidad también de que está siendo acompañado. Sí, sí, porque generalmente cuando uno va a pedir una visa, uno entra a la página de la embajada y empieza a encontrarse un poco de enlaces y llene y pague. Ya, pues hay gente que ya tiene la experiencia, pues bien, pero quienes no, la primera vez es un proceso bastante exigente, ¿no? Pues ya tengo una pregunta. ¿Qué pasa si Jimena va y aplica porque se quiere ir al parque de diversiones? Es estudiante, se quiere ir a un parque de diversiones y le niegan la visa. O sea, ¿qué razones o cómo ustedes pueden prever que un estudiante le pueda negar la visa y cómo lo asesoran para que minimizar ese riesgo? Listo. Tú lo acabas de decir, la asesoría. Para nosotros la asesoría inicial es el filtro. De hecho, estamos trabajando en un perfilador que espero tenerlo listo pronto en la página web para que básicamente ustedes ahí pongan todos sus datos y ese perfilador les dice, eres 80% compatible con este programa o eres 100% compatible con este programa. Estamos como trabajando en eso, ya igual les mostraremos en redes sociales cuando esté listo. Pero básicamente así son nuestras asesorías. Entonces les hacemos unas preguntas básicas de filtro, identificamos qué tan cercano están a los requisitos de cada uno de los programas. Obviamente por edad, por nivel de idioma, por experiencia, si tienen visas negadas previamente, si están en el último semestre de la carrera, la embajada tiene algunos como limitaciones. Así, como que identificamos todo eso. Entonces la primera parte definitivamente es la asesoría, en la que nosotros los vamos a guiar pues de la mejor manera posible. Lo segundo, estos programas se hacen a través de la visa J1, que es una visa de requisitos. Si bien es cierto que nosotros no somos funcionarios consulares y no les podemos garantizar una aprobación de visa, sí les podemos indicar como esos tips que tú mencionas para que haya una mayor tasa de aprobación. Nosotros al momento tenemos un 97% de tasa de aprobación de todos los aplicantes.
significa que pues ha sido, la verdad, en 3 años hemos tenido una negación y fue un caso demasiado específico. ¿Qué tiene que ver o qué significa que sea una visa de requisitos? Que el funcionario consular literalmente hace un checklist. Entonces, edad, listo. Inglés, estamos hablando en inglés, la entrevista es totalmente en inglés. Entonces, edad. Universidad, ya valida en el sistema que la universidad existe, que la universidad sí me dice que el chico está registrado. Muchas veces inclusive ellos validan en la plataforma de la universidad internamente o te piden el carnet. También tengo chicos que ven, déjame ver tu plataforma y ábrela en este momento, o déjame ver tu carnet. Entonces, estudiante, check. Oferta laboral, ¿la tienes? La oferta laboral solamente la puede dar una agencia en Colombia, que claramente somos nosotros con los convenios que tenemos. Oferta laboral, listo. Tienes seguro médico, eso también es a través de nosotros, listo. O sea, como que al ser una visa de requisitos, pues va un checklist. Entonces eso reduce completamente los riesgos, y ya a menos que hayan situaciones particulares muy complejas como visas negadas recientes o familiares en caso irregular o cosas por el estilo, pues podría derivar en una negación. De lo contrario, es una visa muy sencilla, por lo que es una visa de requisitos. Ok. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a hacer el switch into English. Nos quedan aproximadamente 8 minutos. ¿Qué nos dice el máster? Sí, son 8 minutos. Bien, allá nuestro máster nos informa que ya estamos próximos a terminar. Y bueno, vamos a hacer el cambio de código. Entonces, I have a question for you, Alejandra. And the question is, can you share a memorable story of a student who experienced a cultural shock through one of your programs? Do you remember any of those cases that, for example, no, we sent a student to work in a summer camp, and then he experienced a terrible episode of homesickness, and we have to return this guy back to Colombia. So I don't know. I'm just saying. Do you remember, or do you have any I have memory? too many stories and Okay. experiences, because we talk with them almost every day, and we are like psychologists, like sister, like a mother, like a teacher with them. But I remember a girl last year. She is a student from modern languages, but she is a very, very shy girl. And when she decided to apply, she had many dupes, and she wasn't Like confident? confident of the program, of the process. And she traveled to Germany, and she wanted that we help her in everything. For example, where could I do Shopping. the shopping? Yeah, how can I get to the train station? How can I get to I don't know, to the accommodation? And we helped her in many weeks, I think. But when she started to do the things by herself, she was frustrated. She cried almost every day. She was very angry about the Yes. situation, and I told her every day that's part of the process. Yeah, that's normal. When she finished the program, she called me. We talked around 30 minutes, I think, and she was very grateful because of the growth Okay. that she She has. survived. Yeah, She she made it. survived, and she's a very different person right now. Yeah, that is something that I have seen in 100% of students or people that I know that go through these kind of programs, and including myself, and I think that you Yeah, experience the same. same. So we go, when we return different. Yeah. We are like a different person, like a 3.0 version of you. Well, I don't know, Jimena, if you have another question, maybe
about this program, about something? Well, no, I think Alejandra kindly has shared many ideas and much information about the program, the different options, the possibilities, the amount of money is necessary to invest for this process. Then my only extra question for our listeners would be where can we find more information about the programs that you offer, extra details we can we can have access to online. Many you mentioned social media, Instagram. So what are those channels that we can follow and check information for extra ideas and tips that you share with the audiences over there? Okay, we're very active in Instagram and TikTok because of our audience. Our students young. are very young, and we are very, yeah, we create content every week. And for example, this month, our destination is France. Last month was Spain. Next month is going to be United States, and we are giving different tips, information about the country, not only about the programs. So we are in TikTok like Cle Agency Call, and also in Instagram, Cle Agency Call, and of course our webpage is Cle CLE. Se me olvidó cómo se dice guión. Okay, underscore, dash, hyphen. Hyphen. Yeah, cle-agency.com. Our webpage is updated in this moment, and we have a lot of information from our agreements in destination, all the information from the applicants that have traveled with us, the reviews in Google, agreements in Colombia, agreements in other countries. Yeah, you're going to find all the information there. Yes, I think you are because very, I mean, it's full information. yes, It's there's all plenty of information all there. there. Yeah, and this is- Integrated. and by the way, in our website of Central University, especially the section when you go to our website, you go to Educación Continua, you open it, and then you find Language Center, Centro de Idiomas, and there you can find CLE. You go and find the sign, the CLE sign, and then you just click on it. And hopefully you can get the access and explore all the information that we just presented today in our broadcasting. And well, one more thing, because this is just Alejandra, in 1 minute, why our students should take an option with you to travel abroad. Okay, as you mentioned, when you travel, you come back being a different person. I think the most important to travel around is the growth, is to find yourself, is to improve your professional and personal skills. The world is huge, and you have many different opportunities, many countries, cultures. And yeah, I think that everyone should travel around and visit at least one destination once in the life, because you are going to understand the world and understand the life in a different way. Definitely. All right. Well, Alejandra, thank you very much for being you. today with us, sharing all this important information. And to our listeners, well, just go over our website and explore all the information they want to apply. Just go for it. We help you. We support you with everything you need. And Clay, of course, will do the same. And back to Spanish. Aprovechando ya estos últimos segundos, minutos que nos quedan, un minuto más. Y es para avisos, como decimos por acá, avisos parroquiales. El Centro de Idiomas los invita a que se inscriban a nuestros programas de inglés, a nuestro programa de inglés, o programas, porque hay varios programas de inglés. Visiten nuestra página web, ahí van a encontrar las diferentes opciones que hay en nuestro portafolio. Y
Algo importante es que estamos en proceso de inscripción para el siguiente ciclo, el ciclo 6, y quienes estén interesados pues aprovechen a aprender inglés y bueno, vayan pensando en proyectos a mediano o largo plazo, por ejemplo con CLE en este caso, para que pongan en práctica ese idioma. Para este mes, ¿qué hay? ¿Qué nos espera para este mes? Este mes tenemos el 24 de julio, vamos a tener una actividad extrema de inmersión. ¿Cuál crees que sea, Alejandra? ¿Qué se te viene a la cabeza? No, ni idea. No, Jimena. Extrema. Sí, esta es extrema. Es una actividad de inmersión en inglés y va con extranjeros. Nosotros invitamos extranjeros a que se unan con nosotros, con nuestros estudiantes, con nuestra comunidad y vamos a hacer algo con ellos. ¿Qué es? ¿Un hiking? Un hiking, sí, por ahí va a ser, un hiking. Yo leyéndote yo. Estás leyendo, Ya ok, sé usando qué es lo tus que estaba superpowers. pensando. Sí, vamos a hacer una actividad de hiking, es decir, vamos a subir Monserrate, el 24 es un viernes, ok. a las 9 de la mañana vamos a subir Monserrate con un grupo de extranjeros en apoyo o con otro aliado que es Viajero Hostel, quienes pues obviamente ellos tienen dentro de su hostal muchos extranjeros que vienen a conocer Bogotá y que vienen a hacer un intercambio también de idiomas y Oye, sean con nosotros. me interesa ese contacto porque vamos a empezar a hacer como días por países. Sí, te contaba que ahorita estamos, pues este mes es Francia, un poquito bajo el modelo de estos clubes de idiomas, pero con un propósito pues más académico. O sea, no pues la rumba y Sí. demás con extranjeros, sino más académico. Entonces, me gustaría mucho, como también poder organizarlo en algún punto con el Centro de Lenguas, inclusive, obviamente nosotros pues nos encargaríamos de toda la logística, pero estaría súper chévere que no solo sean chicos pues de la central, sino de diferentes universidades con extranjeros y que, no sé, hoy hablamos solo en francés y les damos algo súper típico, el próximo mes solo Estados Unidos y entonces ya tenemos, estoy como trabajando en esa idea y creo que por ahí también se puede desarrollar algo Era chévere. como Bueno. estar en una inmersión cultural aquí, ¿no? Como una Sí. probadita de Una esa probadita de inmersión. Sí, que se encuentra sí, uno allá. está súper chévere. No, pues eso suena fabuloso. Entonces, Alejandra, tú también estás invitada para que ese día te pongas los tenis, la sudadera y nos acompañes a Monserrate. Vamos a subir Monserrate con extranjeros y bueno, ahí se practican. Generalmente cuando hacemos esas actividades no solamente es en inglés, hay gente que viene de Francia, de Alemania y ahí se aprenden de todo un poquito. Y esa es la invitación para que se unan y miren que el inglés no es solamente un espacio para un salón de clase, sino es también un mundo de oportunidades y en el Centro de Idiomas pues nosotros generamos otros espacios, otros ambientes para que ese idioma se practique de una manera mucho más real, mucho más significativa y sobre todo que se la gocen, ¿sí? Que se la gocen esta experiencia. Entonces, está la invitación. En nuestra próxima emisión tendremos otro invitado especial y les contaremos otro tipo de actividades que realizamos. También los clubes de conversación los días viernes de 5 a 6 de la tarde, también en Viajero Hostel. Allá nos encontramos con muchos hablantes nativos, aprendemos muchas cosas, aprendemos a bailar, les enseñamos salsa, bueno, ahí se hacen cualquier cantidad de actividades. Estas son actividades que se abren a toda la comunidad, no necesitan ser estudiantes de la universidad o funcionarios, no, es para las personas que estén interesadas, solamente vaya, conozca, practique y bueno, si quieres aprender inglés, mejorarlo, pues estamos nosotros y si ya lo sabe y mejor dicho ya hace uno, pues vaya, póngalo en práctica con nuestros aliados y esa es en especial la invitación que tenemos para todos. Entonces, thank you very much. Jimena, thank you for coming today and being here. And Alejandra, again, thank you very much for coming. And here Camilo, thank you very much. In the master, el hombre del master. Y a todos, muchas gracias por conectarse en esta lovely evening. And see you in the next broadcasting of Central Voices. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thanks for joining us on Central Voices. Keep exploring new cultures, new languages, and new opportunities around the world.
See you in our next episode because every voice has a story to share.